Dear students, welcome to semester 5th core English paper of Mangalore University Optional English. The title of this session is Idea of English Literature and Literatures in English from the Colonies. The objective of this session is to introduce you to the historical, intellectual, cultural aspects of the 20th century period that inform the making and reading of the prescribed texts. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸೆಷನ್ PPTಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 20th ಸೆಂಚುರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. By the end of this session, you will have understood the relationship between the modern cultures and literary works. ಈ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. Both the English language and English literature are not restricted to England alone. Although English language is native to Britain, the project of colonialism took the language to different parts of the world, especially to the British colonies. English entered colonies first as an administrative and an official language of communication, but soon became the language also of literary production. Today, whenever we speak about English literature, we do not just speak about British literature, but we also speak about literature from the colonies produced by the natives of the colonies in a tongue that is not their mother tongue. If English has become a global language today, it's mainly due to the projects of colonialism and imperialism. Colonialism ಅಂದರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. Thus, whenever we study English literature, we do not just study British literature, but we also study Commonwealth literature, post-colonial literatures, world writing in English, and finally, new literatures in English. Globalization, English is not just a language of the former British colonies, but it's also a language of those countries which have adopted and begun to use English language. Now, let us look at each of these terminologies in detail. Commonwealth literature is almost becoming outdated nowadays. Commonwealth literature departments in the former British colonies or even within England are either closing down or suffering due to lack of people professing under that name. For today, Commonwealth literature is a little unpopular among the literary scholars and the critics. The term Commonwealth literature is referred to literatures in English produced in the 54 countries which were former colonies of the British Empire. The reference is to the international organization Commonwealth of Nations, which exists even today. For critics, scholars and writers studying and producing English literature,
the term Commonwealth is slightly patronizing. Many such scholars and writers want to question the politics of English language and literature behind the usage of the term Commonwealth. ಇಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟ್ರನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್. Moreover, the term was loaded with Eurocentrism, with Europe at the center of the intellectual and cultural and literary production, and the colonies as the poor imitators of British colonial power. As the term itself suggests, Eurocentrism means Europe at the center. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯುರೋಪನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೋನೀಸ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಈ ಥರದ ಕಾಲೋನೀಸ್ನ ಅದರ ಪೆರಿಫ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯೂರೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಟ್ರನೈಸಿಂಗ್ effect behind the term Commonwealth literature. After understanding the definition of Commonwealth literature, let's look at some example writing of Commonwealth literature. Whenever we discuss Commonwealth literature, we have to keep in mind that the project of colonialism was not yet over. It was not complete. Thus, writers from the colonies were received as representative figures who stood for the national and the ethnic identity of the colonies. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಾಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. Colonial period ಅಲ್ಲಿ this was a matter of pride. However, now it is not so. In fact, post colonial period ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. That's why many of the literary scholars and critics reject the idea of Commonwealth literature. I have to look at some examples. Rabindranath Tagore, for example, is an Indian poet and a writer and an essayist who is considered to be representative of the Indian spiritual tradition and culture both. And many of the Commonwealth writers ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Many of these writers actually wrote for the English audience elsewhere. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ British Empire ಅಥವಾ people who were part of the British Empire. So those were the people that they were producing the writing for. They were not producing the English writing for consumption within the colonies. So Indian writer Commonwealth literature ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದಾದರೆ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ನ that was not produced for people who were part of the
ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರದ್ದು ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣನ R.K. Narayan, for example, his works are seen as representative of the Indian rural setup. So, Indian village life ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ R.K. Narayan ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A.K. ರಾಮಾನುಜಂನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ he is supposedly representing the Indian middle classness, especially the upper caste middle class ಫ್ಲೇವರ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ರೈಟರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ representative of the Australianness, and Derek Walcott's work is representative of the West Indian or the Caribbean ethnic identity. Whenever people studied these writers, they studied them under Commonwealth literature as representative figures of their national and ethnic identities. If Commonwealth literature departments are in disfavor today, it is mainly due to this nationalist framework. Many of the post-colonial writers have mounted critique on Commonwealth writers because they are uncritical of both colonial and the nationalist projects. Colonial period ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಯಾಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈಟರ್ಸು ದೇವರ್ ಅನ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. It won't be an exaggeration to say that post-colonial writing and literature emerged as a critique and a response to the nationalist framework that was implicit in the Commonwealth literature. The term post-colonial is self-explanatory. As it suggests, it is post-colonial. ಅಂದರೆ colonial period in a ನಂತರದ period. Post means ನಂತರ. Colonial is, as you know, ವಸಾಹತು period, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ period. Most of the Commonwealth literature was created during the colonial period. The post-colonial literature was produced after the colonial project ended. Many of the nations and the writers who are hailing from those nations have produced post-colonial literature after their countries or nations have gained independence. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ writers who are sitting in these countries, they produce their literature after they have experienced independence from the colonial rule. Many of these writers are highly critical of the colonialist project, and they also point out the Eurocentrism implicit in the Commonwealth writing. Like the Commonwealth writing, post-colonial writers are not representative figures of their national cultures or their ethnic identities. For instance, many of the post-colonial Indian writers are not studied for their Indianness or
Caribbean writers studied for their Caribbeanness, or Australian writers studied for their Australianness. Instead, what is common to these writers is their experience of colonialism and how it gets reflected in their writing. Most of the British colonies gained independence from the British imperial rule after the Second World War. Thus, whatever literature we recognize as post-colonial literature, we can see that it's dated after the Second World War. And another important concept to be noted whenever we discuss post-colonial literature is the project of decolonization. And the term decolonization is self-explanatory. Decolonizing, which means to get oneself rid of the colonial influences. So whenever these writers write, they want to be not just critical of the colonial experience, but also try to come out of the influence of the colonial mode of thinking and writing. Commonwealth literature was about representing the national and ethnic identity for the English audience situated elsewhere, mostly in the Western Bloc. The post-colonial writing is about the assertion of one's own self. It's also a search for one's own identity. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲನಿಯ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಓದುಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಈ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ಬಂದ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೂತಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ instill in them a sense of pride and sense of identity for the unique national and the cultural self that was lost during the colonial experience. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ Ngugi wa Thiong'o of Kenya is very important writer. Samaya Sikre, please study his essay Abolition of the English Department. ಈ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಾಥಾಯಿಂಗೋನ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೆನಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಕೆನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತರಹದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಚಾರಿಕತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಹೊಸದೊಂದೇ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸೇ ನಂದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ನನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನು, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಏನು? ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ಮೆಶ್ಡ್ ಇನ್. ಬರವಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಾಹಸಯುತವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಹುಡುಕಾಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅವರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಯಾರಿಗೋ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ kind of writing is reflect on their colonial experience, how it culturally dominated them, critique its cultural domination, and finally assert their own cultural and national self. Whenever we speak about post-colonial literature, we always refer to it as literatures in the plural. Some key authors of post-colonial literature include Girish Karnad, who is an Indian and a Kannada writer who produced literature both in English and in Kannada, Jhumpa Lahiri, who is an Indian origin American diasporic writer, Salman Rushdie, who is now in England but is also of Indian origin, who is well known for his work Midnight's Children, Amitav Ghosh, who is a Bengali Indian writer, V.S. Naipaul, who is a West Indian but Indian origin author, whose famous concept of mimic men is very classic of the post-colonial personhood. Then Chinua Achebe, whose Things Fall Apart is pretty much world famous, and Wole Soyinka, who's a Nigerian poet, essayist, and a playwright. The names mentioned here are not exhaustive of the writers of post-colonial literatures, but are just suggestive of where to begin reading post-colonial literatures. Some of these texts you will actually read in this 20th century paper. Now let us look at another category of English literature that's called new writing in English. In both Commonwealth and post-colonial literatures, the experience of colonialism is very central to the way literary texts are produced, critiqued, and read. However, in the new writing in English, the experience of colonialism and the colonialist project itself is relegated to the sidelines. This doesn't mean that the colonialist project is not important to new writing in English. In fact, the body of literature we refer to as new writing in English is a collection of texts that are emerging from the former British colonies, especially those colonies which were hitherto at the margins of the English-speaking world. When we speak about new writing in English, we are not referring to literature emerging from either the UK or the US, even though United States of America is itself a colony which was once a colony of the British Empire. Many literary scholars opine that new writing in English can actually be used instead of post-colonial literatures, or post-colonial literatures can be used instead of new writing in English, and the term itself, that means the new writing in English is vague, and that the term post-colonial literatures is enough to describe or to refer to the set of writings we usually refer to as the new writing in English. ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. But what's important to notice here is that post-colonial ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ.
ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎರಡೂ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆದರೆ ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ನ ಅಭಿಮತ. Now let's move on to the last category of group of writings that we refer to as world writing in English. With this, we will come to the end of this session where you have been familiarized with concepts such as Commonwealth literature, new literature in English, post-colonial literature. We have thus far looked at the categories of Commonwealth literature, post-colonial literatures, and new writing in English. Now, let's move on to another category which is very significant and contemporary both, that is world writing in English. We have so far looked at the nuances of each of these categories, and whenever we refer to a group of literary works as world writing in English, what we are foregrounding is not the colonial or the colonialist project at all. And that's the major difference between the former three categories and the present one. The category of world writing in English comes into vogue mainly after the globalization process begins and English becomes the predominant language of the globe. We have to keep in mind here that English is pretty much the lingua franca of the world. What do I mean by lingua franca? Lingua franca is a term that's used to refer to the language that is commonly used by people ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋ ಜನರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಭಾಷೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ there is one common language that they all use, and that is lingua franca. For example, Hindi can be lingua franca in the North India, and English is the lingua franca pretty much for the whole of India. This is mainly due to the colonial legacy. Even though English language is inherited by us from the British, we have made the language our own. That's why today we have something called as Indian English, which is neither British English nor American English. It is Indian variety of English. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀಪೋನ್. ಪದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ನೀವು ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಜಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬಜಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ತಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇರದೆ, ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟುಡೇ ಡಸಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕಂಪಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ the literature from the colonies, which was earlier referred to as the Commonwealth literature and later as the post-colonial literature, or even the new writing in English that we just dealt with. But English literature also includes the translated works from other languages, and the corpus of translation from other languages is
very huge, and it constitutes a genre and a component of literature that is not easy to ignore. Thus, we have this new category which encompasses all of the earlier categories of literature along with the translated corpus in English. ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗೆ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿ, ಡಸಂಟ್ include so much the translated works. But in the world writing in English, we actually bring in another category of literature, that is the translated corpus. Translated works na kuda illi ನಾವು study ಮಾಡ್ತೀವಿ. Another important thing to notice whenever we speak about world writing in English is that there are many scholars and literateurs or writers who are significant and who are important, but they don't make it to the canon. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನನಿಕಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೂ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್, ಹೂ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾನನ್, ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Category of world writing in English recognizes the importance of English language in the globalized world, wherein people and writers from different nationalities and ethnicities have embraced the language and have begun to write in it and use it as their language of creative expression, which is often an honor reserved to native language alone. As I said earlier, the category of world writing in English is in keeping with the spirit of globalized world, which is a world without borders in which English is the lingua franca and the common communicative language across ethnicities and linguistic identities. Linguistic and the colonialist framework that is significant in defining the categories of both the post-colonial and the Commonwealth literature are not present in the world writing in English. In fact, the relationship of any of the nationality or the relationship to the former British Empire is not the most important factor when we study writers under the rubric of world writing in English. So literature is seen here more as an expression in the English language than as an engagement with nationalist or colonialist ideas or ideologies. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಿಂದ ಆಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಅಥವಾ colonial ಪವರ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಟ್ colonial ಪವರ್, ದ ವೇ ದೀಸ್ ಕಾಲನೀಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ಸರ್ವಿಯಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ as we saw earlier was mostly produced for the Western audience situated elsewhere who wanted to experience the flavor of the nationalistic and the ethnic cultures back home. But even with post-colonialist literature,
even though they reject this nationalistic framework, our nationalistic framework purti hogiralla aachege. It is still there. It's very implicit. In fact, that is still the defining category. ಆದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, both these things become unimportant. Instead, what is significant in this particular framework is that they are expressing in English language, which is pretty much the language of the globalized Western, not just Western, but the globalized connected world. Oh, that's the significance. And as I said earlier, this also includes the translated works and the works which have traveled into English language from other cultures. If we have to summarize all that we have discussed in this particular video lesson, we started with the idea of English literature and how English literature, even though it began in England, it traveled with the British Empire to its colonies, and the colonial people, the people who were colonized, they started using the language as their own. And we began with the British literature and how it expanded to the colonies, and now there's an organization called Commonwealth Organization, which consists of 54 countries which were former British colonies. And we also have seen the literature that's emerging from the colonies is now referred to as called Commonwealth literature, and how post-colonial literature, the category, challenges and questions the nationalistic ideology and the framework that is important in Commonwealth literature, and how the Commonwealth literature kind of essentializes the nationalistic and the ethnicist ideologies. And we have now also seen post-colonial literature which rejects nationalist frame that is implicit in Commonwealth, but foregrounds the common experience of colonialism in its literary writing. We have also seen how new writing in English is slightly different from the other two categories of Commonwealth and post-colonial literatures, in the sense that it includes both colonial and the post-colonial time periods. And finally, we arrived at world writing in English, which is in keeping with the times, contemporary times. It's a literature of the globalized world where English has been embraced and being used for literary expression by people whose native language is not English, and how it also includes the translated works. So this is whenever we discuss English literature, we are referring to not just British literature, but all of this. And that's why English literature, like the English dictionary that we have, which is ever growing and ever expanding, is also a concept and an idea that is constantly expanding and accommodating as many cultures and ideas as it can embrace. Oh, this is the end of the session 5 on the idea of English literature, especially literature from the colonies and beyond. Thank you. Happy reading.